she saw the full moon had spots. И она увидела, что на полной луне пятна. And Radharani thought, oh, he's saying I have a spotty face. И Радхарани подумала, о, он думает, что у меня лицо в пятнах. And she got very upset. И она очень сильно расстроилась. This is described by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Это описывается Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром. And so he describes, she went walking off. И он пишет, что Радхарани стала уходить от Кришны. Storming off in a transcendentally special, very bad mood. И настроение у нее очень сильно испортилось, было трансцендентно плохое настроение. And Krishna was following her, saying that, I didn't mean it like that. И Кришна побежал за ней и говорил, ну я ж не это имел в виду. But Radharani would not listen. Но Радхарани его не слушал. Krishna didn't know what to do. He's still following her. Кришна не знал, что ему делать, он бежал за ней. So, in Vrindavan, everyone is a devotee. Во Вриндаване каждое живое существо преданное. Every living entity. Каждое живое существо. So there was one devotee cobra there. И там был один преданный кобра. And he was very big cobra. Это была очень большая кобра. And he saw, look, my dear Lord Krishna is in difficulty. И кобра увидела, что мой дорогой Господь Кришна попал в сложную ситуацию. Oh, I've got to help him. Я должен помочь ему. So he quickly went around in front. И кобра быстро заползла перед Радхарани. And as Radharani came through in her mood, И вот Радхарани идет в такая разъяренная. Cobra came up right in front of her. И тут перед ней появляется кобра. Uvasiyast cobra. That's for Peterburg. Yeah. Peterburg. Cobra. So this is a really big one, like 3 meters long or 4 meters. И это была действительно большая кобра, где-то 3-4 метра в высоту. Right in front of Radharani. И вот она встала прямо перед Радхарани. And Radharani panicked. И Радхарани была в панике. And she turned around. Она развернулась. And there was Krishna right behind her. А прямо за ней был Кришна. And in that desperate mood, she just called out. И в этом настроении отчаяния она закричала: Krishna, help! Кришна, помоги! What did she call it? Как она закричала? Krishna, помоги! Stop. You know, if you call out like that, I don't know if Krishna will. Если вы так будете взывать Кришне, я не знаю, поможет он вам, нет? So she just called out like that and just grabbed hold of Krishna. И вот она позвала так Кришну и обняла его. Save me, save me. Спаси, спаси меня. And now Krishna's so happy. И Кришна был так счастлив. He's embracing Srimati Radharani. Он обнял вновь Шримати Радхарани. He thought he was in big trouble. Он думал, что у него большие проблемы. But now everything is just wonderful. Но все было теперь прекрасно. And Krishna was so happy embracing Radharani. Кришна был так счастлив, обнимая Шримати Радхарани. And holding her, he's looking across her shoulder towards the cobra. И обнимая ее через ее плечо, он смотрел на кобру. And the cobra's looking at Krishna. И кобра смотрела на Кришну. And cobra went. И кобра сделала вот так. And Krishna went. А Кришна тоже сделал вот так. So you see, this is Vrindavan. Так что это Вриндаван. Everything is ecstatic. Все и все в экстазе. Even the cobras are ecstatic. Даже кобры в экстазе.
And one time, Srimati Radharani and Lord Krishna were resting in the early morning after a whole night of dancing. И однажды Шримати Радхарани с Кришной отдыхали ранним утром после целой ночи танцев. And just before dawn, Radharani had a dream. И незадолго до рассвета у Радхарани приснился сон. And then suddenly she woke up from this amazing dream. И неожиданно она проснулась от этого удивительного сна. And she shook Krishna. И она начала трясти Кришну. I must tell you about this dream. Я должна рассказать тебе об этом сне. In this dream, I saw a place. It was just like Vrindavan. В этом сне я видела место, которое было в точности похоже на Вриндаван. But it was a little different from Vrindavan. Но оно немного отличалось от Вриндавана. And there were many nice devotees just like here. И там было много замечательных преданных, прямо как здесь. But they looked a little different from the devotees here. Но выглядели они как-то по-другому, чем преданные здесь. And they were chanting your names. И они воспевали твои имена. Just like the devotees here. Так же, как их повторяют преданные здесь. But they were chanting in a little different way. Но повторяли они немножко по-другому. And there was one big, tall, handsome Brahmin devotee. И там был один очень большой, высокий, очень красивый, преданный браман. And he was chanting your names with so much love. И он с огромной любовью повторял твои имена. I've never seen anyone chant with so much love. Only me. Я никогда не видела, чтобы кто-нибудь, кроме меня, повторял твои имена с такой любовью. And then I thought, is he me? И я подумала, может быть, это я? But then he started chanting my name. Но затем он начал повторять мои имена. And I thought, oh, maybe he's you. И я подумала, о, может быть, он это ты? And I just couldn't understand. Who is this person? И я не могла понять, кто эта личность. I've never seen such emotions in anyone other than me and you. Я ни в ком не видела таких эмоций, кроме как в тебе и во мне. And Krishna said, and she asked Krishna, do you know anything about this? И она спросила Кришну, ты что-нибудь об этом знаешь? And Krishna pulled out his Kaustubha gem. И Кришна достал свой камень Каустубха. And he said, look into this gem. И он сказал, посмотри в этот камень. So Radharani looked into the gem and she saw the same scene. Радхарани посмотрела в этот камень и увидела точно такую же картину. With all those same people. И там были все те же люди. And the same place, and they're all chanting in the same ways. То же место, повторяли имена тем же образом. And she said, Radharani said, you already know about this. И Радхарани сказала, так ты уже обо всем об этом знаешь. You never told me about this. Но ты мне никогда не рассказывал. Who are these people and who is that big Brahmin devotee? Кто эти люди и кто этот огромный преданный браман? And Lord Krishna said, actually, this is a great secret. И Господь Кришна сказал, на самом деле это великий секрет. That Brahman is a special form of you and me. Этот браман – это особая форма, где ты и я вместе. And we don't appear like this very often at all. И часто мы с тобой не появляемся в такой форме. But when we appear in this form in Bengal with all the Bengali devotees, Но когда мы с тобой приходим в этой форме в Бенгалию вместе с бенгальскими преданными, then we have the most amazing pastimes. то мы проводим самые удивительные игры. And we distribute to everyone pure love for ourselves. И мы распространяем всем и каждому чистую любовь к самим себе. So this, of course, this is Lord Chaitanya. И, конечно же, речь идет о Господе Чайтанье. And Radharani said, oh,
I can't wait till we appear like this. И Радхарани сказали, мне не терпится уже, когда мы явимся в этой форме. So even in the time of Krishna, the appearance of Lord Chaitanya became known amongst those very special people. И мы видим, что уже во времена Господа Кришны факт явления Господа Чайтаньи стал известен отдельным, особым личностям. Even in the time of Lord Ram, Lord Chaitanya, his appearance was a little known. Даже во времена Господа Рамачандры явление Господа Чайтаньи уже было до какой-то степени известно. When Lord Ram was sent into exile, Когда Раму изгнали из Айодхи, he and Sita and Lakshman, they were traveling down to the southeast. Он вместе с Ситой и Лакшманом отправились на юго-восток. And they went to Navadvip Dham. И они прибыли в Навадвипадхаму. And when they were in Navadvip Dham, they spent time in Modadrumadvip. И в Навадвипадхаме они проводили время на Модадрума-двипе. And one day Lord Ram was sitting under a tree, the big Modadrum, it's a big banyan tree. Модадрум означает большое баньяновое дерево. Так вот, Господь Рама однажды сидел под этим деревом. And he was just absorbed within himself. И был полностью погружен в себя. And he was smiling in ecstasy. И в экстазе улыбался. And Mother Sita came and said, please tell me, what is this wonderful thing that you're meditating on? И пришла мать Сита и попросила его, пожалуйста, расскажи, что это за удивительная вещь, на которой ты медитируешь. And Lord Ram said, I am dreaming of or meditating on the time when you and I will appear here. И Господь Рама сказал, я медитирую на те времена, когда ты и я явимся здесь. We will appear together. It will be very amazing. Мы вместе придем сюда, и все будет очень удивительно. And Sita was so inspired. Сита была так вдохновлена этим. Tell me more about it. Расскажи мне побольше об этом. And Lord Chaitanya said, yes, we'll be together as husband and wife. Рама сказал, да, мы будем вместе с тобой, как жена и муж. And you'll be known as Vishnu Priya. Тебя будут звать Вишну Прия. And we'll be so happy together. И нам будет так, мы будем так счастливы вместе. And one day I will give you the greatest mercy I could possibly give you. И однажды я дам тебе самую величайшую милость, которую только я могу дать. And Sita said, really, what's that greatest mercy? И Сита сказала, ничего себе, что же это за величайшая милость? And Lord Ram said, I will leave you and take sannyas. Господь Рама сказал, я оставлю тебя и приму саньясу. And Sita said, what? Сита сказала, что? You can't do that. Ты так не можешь поступить. That's cruel. Это жестоко. And Lord Chaitanya said, no, Lord Ram said, no. It is actually the greatest mercy. Рама сказал, нет, это на самом деле величайшая милость. Because in that way you will taste the highest ecstasy, vipralamba bhava, the ecstasy of love in separation. Потому что таким образом ты испытаешь величайший экстаз, випраламба бхаву, экстаз в разлуке. And Lord Ram said, I wanted to give you this gift in this lifetime. И Рама сказал, что я хочу дать тебе этот дар уже в этой жизни. So I arranged that I get exiled. И поэтому я все организовал так, что меня изгнали. But you insisted on coming with me. Но ты настаивала на том, чтобы пойти со мной. I was hoping you'd stay back in the palace. Я надеялся, что ты останешься во дворце. But anyway, so you came, and so there we are. So, but now when we appear here in Kali Yuga, I will make sure you cannot come with me.
Но так или иначе, вот мы сейчас сидим здесь, ты пошла со мной, но когда мы придем сюда в Кали-югу, я сделаю так, что ты уже не сможешь пойти со мной. I will take sannyas, and so you cannot come with me. Я приму саньясу, и ты не сможешь пойти со мной. We cannot be Mr. and Mrs. Swami. Мы не можем с тобой быть потом мистер и миссис Свами. So anyway, well, you see, this is all building up, leading up to Lord Chaitanya appearing 528 years ago. Так что мы видим, что все эти события подводят нас к явлению Господа Чайтаньи, который пришел 528 лет назад. So as described here, Lord Chaitanya appeared during the lunar eclipse. И как здесь описывается, Господь Чайтанья явился во время лунного затмения. And in his earlier days, he did not manifest himself very clearly. И в свои ранние дни он не проявлял явно свою природу. Sometimes in subtle ways. Иногда она проявлялась в тонких моментах. Every day the ladies would come over and visit Mother Sachi. Каждый день к матери Шачи приходили девушки. And they would play with Nimai. И они играли с Нимаем. And this was just their program. Это была их программа на целый день. They would all breastfeed Nimai. Все они кормили Нимая грудью. All the other ladies also. Также другие девушки. This was common in Vedic culture. В ведической культуре это обычное явление. So one day, when little Nimai was small, he could just walk. И однажды, когда Нимай был еще маленьким ребенком, только научился ходить, A big snake came. приползла большая змея. And the ladies saw the snake. Девушки увидели эту змею And they panicked. и запаниковали. And Nimai saw the snake. Нимай увидел тоже эту змею. And he said, "Look, nice snake." Посмотрите, моя змея! And he went to embrace the snake. И пошел обнять змею. And the ladies just grabbed him away. И девушки просто утащили его оттуда. And they went inside and chanted mantras to protect him. Они вошли внутрь и начали читать мантры, чтобы защитить его. And then he calmed down a little. Затем он немножко успокоился. But he kept telling them, "Nice snake. Но он продолжал им повторять: хорошая змея. I like the snake. Мне нравится змея. I want to Хочу meet змею. the snake." Хочу встретиться со змеей. So anyway, after a little while, the ladies calmed down. They sat down. Через какое-то время девушки тоже успокоились, они сели. And suddenly they realized Nimai was not there. И тут они поняли, что Нимая рядом не было. And they went out. There was Nimai holding the snake, Они вышли на улицу и видели, что Нимай обнимает змею. holding it around the neck, just looking the snake in the eyes. Он обнимает ее и смотрит ей в глаза. And the snake's just looking at Nimai. А змея смотрит на Нимая. And the ladies screamed. Девушки закричали. And Nimai said, "Nice snake, А Нимай говорит: хорошая змея, my friend." мой друг. And the ladies couldn't do anything. They didn't want to go forward because they thought the snake would attack. И девушки не могли ничего поделать, потому что не могли приблизиться, иначе змея набросилась бы на него. And then the snake rolled himself up in coils. И затем змея свернулась в кольца. And then with his head up like that. И подняла голову, морду наверх. Tuck. And Клобук. Nimai laid down on the coils of that snake. И Нимай улегся на кольца этой змеи. And all the ladies are just completely bewildered. И девушки полностью были сбиты с толку. But one of them said, "Look, doesn't he look like Mahavishnu on Ananta Shesh?" Но кто-то из них сказал: посмотрите, не похож ли он сейчас на Махавишну, на Ананташеши? Because it was Ananta Shesh. Потому что это и был Ананташеша. Ananta Shesh had come to see his Lord Chaitanya. Ананташеша пришел увидеться со своим Господом Чайтаньей. So when Lord Chaitanya was small, many amazing pastimes happened. Когда Господь Чайтанья был маленьким, произошло много удивительных игр.
you know, it would take days to go through all his childhood pastimes. Чтобы рассказать обо всех его играх в детстве, потребуются многие дни. But Но, after a little while, Lord Chaitanya started school. но спустя какое-то время Господь Чайтанья пошел в школу, And he was becoming mischievous. и он начал проказничать. So they would finish school about lunchtime Они заканчивали школу где-то в обеденное время and go down to the Ganges and take bath. и шли на Гангу принимать омовение. And there were many people taking bath at that time. В то время принимало много омовения людей. And you'd get all the very strict Vedic Brahmins standing in the Ganges with their Brahmin threads and chanting Gayatri very seriously. И все они были очень строгими ведическими браманами, которые стояли в Ганге, в воде, и с намотанными брахманскими шнурами, и очень-очень серьезно читали свои гайатри. And Lord Chaitanya would come swimming underwater. Господь Чайтанья подплывал к ним под водой. And sometimes he would just grab their feet. И иногда просто хватал их за ноги. So there they are chanting Gayatri. And suddenly, shoo, they're underwater. И вот они читают гайатри, и вдруг ушли под воду. And they come up just shocked. И встают полностью в шоке. And they tell Nimai, "What are you doing? I was meditating on God." И отчитывают Нимая, что ты делаешь? Я медитировал на Бога. And Nimai would say, "I know, and here I am." Нимай им говорил, да я знаю, вот я и пришел. But they couldn't understand it at all. Но они никак не могли его понять. Sometimes he would come swimming along, there they are chanting Gayatri. Иногда он подплывал к ним, когда они читали гайатри. And he would come up right in front of them, И он всплывал прямо перед ним, take a big mouthful of water, набирал в рот воды and just spit it in their face. и полностью выплевывал ее им в лицо. Itagdali. And all sorts of mischievous things like that. Разные проказные вещи совершал. So Lord Chaitanya, when he was young, he was very mischievous and very naughty. Когда Господь Чайтанья был маленьким, он был большим проказником, был очень непослушным ребенком. Sometimes the girls would be doing some sort of like a Katyayani vrata, like the gopis. Иногда девушки совершали что-то вроде Катьяйни, враты, как совершали гопи. And they'd make some little altar. Они делали небольшой алтарь, Put a little deity of Katyayani on it. на него ставили небольшое божество Катьяйни. Lord Chaitanya would come and just pick the deity up and just put it aside. И туда приходил Господь Чайтанья, снимал с этого алтаря божество, Sit on the altar. сам садился на алтарь Start eating the offering. и начал вкушать подношения. And the girls would just be horrified. Девушки были просто в ужасе. And Lord Chaitanya, and they tried to chastise him. И они пытались как-то отчитать Господа Чайтанью. And Lord Chaitanya would say, and they tell him, you know, we are praying to get husbands like Lord Shiva and like Lord Narayan. И они говорили ему, ты же знаешь, мы молимся для того, чтобы получить мужей, подобных Господу Шиве, Господу Нараяне. And Lord Chaitanya would say, well, here I am. И Господь Чайтанья говорил, ну так вот он я. I'm the source of Shiva and Narayan. Я являюсь источником Шивы и Нараяны. They couldn't accept it at all. Но они этого никак не могли принять. And he'd tell them, you stop chastising me. И он говорил им, хватит уже меня отчитывать. If you don't, I'll curse you. Если будете продолжать, я вас прокляну. Each one of you will be the 99th wife of some cranky old man. Каждый из вас станет 99-й женой какого-нибудь сгорбленного старика. So then they wouldn't chastise him more. И они уже больше его не отчитывали. And they'd be very nice to him. Очень хорошо себя с ним вели. So anyway, one time those Brahmins, Lord Chaitanya did this, and the Brahmins immediately went and complained
to Jagannath Mishra. И вот после того, как Господь Чайтанья проделал это все с брахманами, брахманы тут же отправились к Джаганнатхе Мишре. Look at what your son's doing, it's terrible. Ты посмотри, чем твой сын занимается, это ужасно. You got to go down to the Ganges right now and catch him and chastise him. Иди прямо сейчас к Ганге, поймай своего сына и отчитай его. In the meantime, Lord Chaitanya told his friends, I'm going back to school. А в это время Господь Чайтанья говорит своим друзьям: я иду обратно в школу. When my father comes, tell him I didn't come down to the Ganges. Когда придет мой отец, скажите ему, что меня здесь не было. I stayed at school to do extra school work. Что я остался в школе на продленку. Because I want to get good marks in school and please my father. Потому что я хочу, чтобы у меня в школе были хорошие оценки, чтобы удовлетворить своего отца. So Jagannath Mishra came running down with his stick and saw Nimai's friends. И вот Джаганнатх Мишра побежал к Ганге с палкой и увидел друзей Нимая. Where's that boy of mine? Где же этот мой парнишка? And they said, oh no, he didn't come down to the Ganges today. А мы не знаем, сегодня не приходил на Гангу. He's at school. Он в школе. He's doing extra work because he wants to please you. Он дополнительные уроки проходит, чтобы удовлетворить тебя. So Jagannath Mishra was just astonished. These Brahmins, they told me all these things. Could they be liars? И Джаганнатха Мишра, он был полностью обескуражен, потому что эти браманы пришли, рассказали все это, но могут ли они врать? So he raced off to the school. И он побежал к школе. And all the Brahmins went with him. А за ним побежали браманы. And as Jagannath Mishra is approaching the school, who should come out but Nimai? И подбегая к школе, он увидел, как вы думаете, кого? Нимая. Он выходил из школы. In completely dry clothes. На нем были полностью сухие одежды. Completely dry hair. Полностью сухие волосы. And with spots of ink here and there. И по всей одежде были видны капельки чернил. Like he's been working hard at school. Как если бы он тяжело учился в школе. And Jagannath Mishra asked him, what are you doing? И Джаганнатха Мишра спросил: что ты тут делаешь? Where have you been? Где ты был? And Nimai said, oh, I stayed back late at school. И Нимай сказал: ну я тут в школе задержался. I'm working hard. Я усердно учусь. And Jagannath Mishra said, but these men said you were down at the Ganges and you were splashing them with water. Но вот эти люди говорят, что ты был на Ганге и что ты брызгался в них водой. And Nimai said, me? Нимай сказал: я? Who, me? Кто? Я? Look, I'm completely dry. Ты посмотри, я полностью сухой. I wasn't at the Ganges. Меня не было на Ганге. They're lying. Они врут. And Jagannath Mishra looked at those Brahmins like, how dare you try to get my son into trouble. И Джаганнатха Мишра посмотрел на этих брахманов. Как вы смели вообще подстроить такие, козни моему сыну? One day, Murari Gupta, the famous devotee doctor, was walking down the street with a friend. Однажды Мурари Гупта, известный преданный доктор, шел по улице вместе со своим другом. And the friend was a bit of an impersonalist. И его друг был немножко имперсоналистом. And he was speaking to Murari Gupta some impersonal things. И он рассказывал Мурари Гупте разные имперсональные штучки. It's all one. Это все едино. And Murari Gupta sort of absent-mindedly was just saying, yes, okay, right. И Мурари Гупта с полным отсутствием присутствия просто ему отвечал: ну да, все так. And we're all God. Мы все боги. Yeah, okay, all right. Да, конечно. And young Lord Chaitanya, he's still a small boy, walked right behind Murari Gupta. И маленький Господь Чайтанья, все еще маленький мальчик, он подошел сзади к Мурари Гупте. And he started sort of imitating him. И начал дразнить его.
or repeating those things but in a sarcastic way. Он начал повторять за ним с сарказмом. It's all one. Все едино. We're all God. Все мы боги. Sort of mocking Murari Gupta. То есть он подкалывал Мурари Гупту. And Murari Gupta turned around and said, "What are you doing? Мурари Гупта повернулся и сказал, что ты делаешь? You're the son of Jagannath Mishra. Ты же сын Джаганатхи Мишры. He's a very respectable Brahmin. Он очень уважаемый браман. How dare you misbehave like this?" Как смеешь ты себя так вести? And Lord Chaitanya said, "How dare you agree that it's all one? И Господь Чайтанья ответил ему, а ты как смеешь соглашаться, что все едино? How dare you agree that everyone's God? Как смеешь ты соглашаться, что каждый Бог? How can you do that? Как ты можешь это делать? I thought you were a devotee." Я-то думал, ты преданный. And Murari Gupta's really taken aback by this. И Мурари Гупту, на Мурари Гупту это произвело сильное впечатление. And Lord Chaitanya said, "You know what I think of all this Mayavad nonsense?" Господь Чайтанья сказал, знаешь, что я думаю по поводу всей этой чепухи майявадской? Well, I'm going to come and visit you at lunchtime. Я как-нибудь приду к тебе в обеденное время Then I'll show you what I think about и this. покажу тебе, что я об этом думаю. So that was in the morning. Это дело было утром. Later on, lunchtime, Murari Gupta was at home. В обеденное время Мурари Гупта был дома. He sat down, his wife gave him a nice plate of prasadam. Он уселся, его жена принесла ему хорошую тарелку с просадом. Suddenly he heard a voice say, "Murari, И откуда ни возьмись послышался голос: Мурари, look at me." посмотри на меня. He looked up, there was Lord Chaitanya, Он посмотрел, вот тут стоял Господь Чайтанья, dressed as the Supreme Personality of Godhead. одетый как верховная личность Бога. And Lord Chaitanya said, "You were talking such nonsense today. И Господь Чайтанья сказал, ты такую чепуху сегодня нес. I thought you were a devotee. Я думал, ты преданный. Now I'm going to show you what I think about all this И nonsense." сейчас я покажу, что я думаю обо всей этой ерунде. Oh, it's all one, we're all God, it's rubbish. Что значит мы все едины, все мы боги? Все это ерунда. And Lord Chaitanya urinated on the plate of prasadam. И Господь Чайтанья помочился на тарелку с просадом. Помочился. And Murari Gupta was just too bewildered. He didn't know what to think or do or say. Мурари Гупта был слишком сбит с толку, он не знал, что ему подумать, что ему сделать. And Lord Chaitanya told him, "So you just don't do that again, ever." И Господь Чайтанья сказал ему, больше никогда так не делай. And then Lord Chaitanya just vanished. И Господь Чайтанья просто исчез. Suddenly just was not there. Вот был он и нет. And Murari's just stunned. And he was thinking, this Nimai, he must be God. И Мурари Гупта, он начал думать, этот Нимай, он похоже Бог. He must be Vishnu. Он должно быть Вишну. I'm going to go and find him right now and offer my obeisances to him. Мне нужно найти его прямо сейчас, чтобы предложить свои поклоны. So he went racing down, it's about 1 kilometer, to where the house of Lord Chaitanya was. И он побежал к дому Господа Чайтаньи, это было где-то в километре от него. And he came running in. И он вбежал в дом. There was young Lord Chaitanya sitting on the lap of his mother. И вот юный Господь Чайтанья сидел на коленях у своей матери, Just dressed in his school clothes. одетый в свою школьную одежду. And Lord Chaitanya looked at him. Господь Чайтанья посмотрел на него And he just acted like he didn't know what had happened. и вел себя, как будто не знал, что произошло. He's sitting on his mother's lap. And he said, "Mata, look, there's Murari Gupta." И сидел на коленях своей матери и сказал, Мата, посмотри, Мурари Гупта. And he just went and offered his obeisances to Murari Gupta. Я подошел и предложил свои поклоны Мурари Гупте. And he told Mother Sachi, he's a wonderful devotee of Krishna. И он сказал матери Шати, это удивительный преданный Кришны.
So, yes. So Lord Chaitanya, what an extraordinary personality. Господь Чайтанья был экстраординарной личностью. When he was at school, he was very mischievous, and he was not manifesting as a devotee. В школе он был большим проказником, и он не проявлял себя как преданный. He was just like an amazing scholar. Он был удивительным ученым. And they, at school, they would have debates on different subjects. И в школе у них проходили дебаты на разные темы. And Lord Chaitanya would always win. И Господь Чайтанья всегда побеждал. Not only would he always win, he would always just annihilate them and destroy them completely. Он не просто всегда побеждал, он просто камня на камне не оставлял от своего противника. And then sometimes, so they're having a debate, and he would win the debate. И иногда, когда он побеждал дебаты, and then he would take the other side он принимал сторону потерпевшего, and проигравшего. Debate against the arguments he had made to win the debate. И уже с точки зрения проигравшего он опять выигрывал уже у самого себя. And then he would win the debate the other way. То есть выигрывал дебаты в обратную сторону. And when he would win the debate, he would really give them a hard time. И когда он выигрывал дебаты у противникам было реально тяжело. You think you're a big scholar? Ты думаешь, ты большой ученый? Big scholar. You're a joke. Ха-ха-ха, большой ученый. Да ты просто посмешище. And you think you're very smart. Ты думаешь, ты очень умный. You know grammar. Ты грамматику знаешь. Sanskrit grammar. Санскритскую грамматику. You don't know anything. Да ты ничего не знаешь. And he would embarrass the boys and give them a hard time. Он вгонял в смущение парней, и им было очень тяжело. And sometimes some of the boys, like Mukunda was in his class, Mukunda Dutt, and Gadadhar Pandit, they were in his class. И иногда его одноклассники, как Мукунда Дат и Гададхара Пандит, and these, they're already showing themselves to be great devotees. Уже в то время они проявляли себя как великих преданных. When Mukunda Dutt would sing, rock would melt. Когда Мукунда Дата пел, камни плавились. Who's the best singer in ISKCON Petersburg? Кто у нас лучший певец в ISKCON Санкт-Петербурге? Кто? The Dagda Shiromani group? I thought so. Да, я тоже так думал. But did the pillars ever melt when he was singing? Но плавились ли когда-нибудь вот эти колонны, когда этот Шромани Прабху пел? Иногда? Один раз. Well, it's probably good, actually. Yeah. Но на самом деле, возможно, хорошо, что они не плавились. So, he's already just an amazing devotee. Так вот, он уже в то время был удивительным преданным. And he and Gadadhar, they would preach to Lord Chaitanya. И они вместе с Гададхаром проповедовали Господу Чайтанье. Come on, you should become a devotee. Да ладно тебе, давай, ты тоже должен стать преданным. You'd make a good devotee. Ты будешь хорошим преданным. And Lord Chaitanya would say, devotee, me, forget it. А Господь Чайтанья говорил, я преданный, да, забудьте вообще об этом. You wouldn't catch me jumping up and down, Haribol, Haribol. Уж меня-то вы не заставите прыгать тут туда-сюда и кричать Харибол, Харибол. But they kept on trying. Но они настаивали на своем. And he kept on giving them a hard time. А он продолжал досаждать им. And one day Mukunda was speaking to Lord Chaitanya. И однажды Мукунда разговаривал с Господом Чайтаньей. And saying, look, I know you're much more intelligent than me. И он сказал, ты знаешь, я знаю, что ты намного более разумен, чем я.
You know, I cannot beat you in a debate. It's impossible. Я не могу победить тебя в споре, это просто невозможно. But you should become a devotee. Но ты должен стать преданным. It's the goal of life. В этом смысл жизни. And he preached to Lord Chaitanya. И он проповедовал Господу Чайтанье. And Lord Chaitanya said, all right. If you really want, I'll become a devotee then. И Господь Чайтанья сказал, ну ладно, если действительно хочешь, я тогда стану преданным. And Mukunda thought, wow, what happened? И Мукунда подумал, ого, ничего себе, что случилось? And Lord Chaitanya said, yeah, okay, I'm going to become a devotee. And when I become a devotee, I'll become the best devotee. И Господь Чайтанья сказал, ладно, я стану преданным, но когда я стану преданным, я стану самым лучшим преданным. And Mukunda thought, oh no, he's being sarcastic again. И Мукунда подумал, он опять сарказм свой проявляет. But Lord Chaitanya said, you know, I will become the best of all devotees of all time. И Господь Чайтанья продолжал, ты знаешь, я стану преданным, самым лучшим, который когда-либо жил и когда-либо будет. I will become such a devotee. Lord Brahma and Lord Shiva will come and offer their obeisances at my feet. Я буду таким преданным, что Господь Шива и Господь Брахма придут, чтобы принести свои поклоны моим стопам. Just wait and see. Просто подожди, и ты увидишь. And Mukunda thought, oh no, he's just too much. И Мукунда подумал, о нет, это уже слишком. But Lord Chaitanya, you see one thing about Lord Chaitanya, about Krishna, is that they are not stereotyped persons. Но суть в том, что Господь Чайтанья, Господь Кришна, они не являются как бы стереотипными людьми. You know, just like a sort of person, you always know what they're going to do. То есть они не являются такими личностями, когда ты знаешь, что вот все, что он сделает, ты знаешь наперед. Sometimes there's this idea when you really know a person very well, you can push their buttons. Есть такая концепция, что если ты очень хорошо знаешь человека, то ты можешь нажимать у него на нужные кнопки. Do you say that in Russian? В России есть такая? Есть like такое? That? Говорим мы так в России, нет? You know how to work with the person to get them to react in the way you want. То есть вы уже знаете настолько человека, что знаете, как с ним себя вести, чтобы он сделал то, что вам нужно. We got Mac buttons. They're not as good. So anyway, yeah. But Krishna, you can't just press his buttons. Но не получится нажать на кнопки у Кришны. Like when the gopis did that Katyayani vrat. Как гопи совершали эту Катьяяни врату. Their idea was they wanted Krishna as their husband. И их идея была в том, чтобы получить Кришну себе в мужья. And Krishna, he is very affectionate and very kind to his devotees. И Кришна очень добр и очень милостив к своим преданным. So Krishna thought, they want me as their husband? Okay, I'll be their husband. Кришна подумал, они хотят, чтобы я стал их мужем, хорошо, я стану их мужем. But, you know, they had a certain idea how it might happen. Но у них есть определенное представление, как это может произойти. You know, that Krishna would come along with a bunch of flowers. Что Кришна подойдет к ним с букетом цветов. Take the flowers. Я возьму цветы. Get down on his knees. Он встанет на колено. Would you be so kind as to become my wife? Будешь ли ты так добра стать моей супругой? But Krishna doesn't do things in that sort of way. Но Кришна так не поступает. He stole their clothes. Вместо этого Кришна украл их одежду. And they turned around to come out of the water and they saw, hey, no clothes.
Они вышли, они повернулись, чтобы выйти из воды, и увидели, что одежды нет. And there was Krishna up in the Kadamba tree with the clothes. А на дереве Кадамба сидел Кришна с их одеждой. And they called out, Krishna, give us our clothes. И они сказали Кришне: Кришна, отдай нам нашу одежду. And Krishna's up there in the Kadamba tree and he said, clothes? What clothes? Oh, you mean these clothes? И Кришна, сидя на дереве Кадамба, сказал: одежду? Какую одежду? Вот эту одежду. Oh, no, you can have them if you want. Sure, no problem. Никаких проблем, давайте, забирайте. Just come and get them. Подходите, забирайте. I don't wear clothes like that. Я такую одежду не ношу. I wouldn't look so good in a sari. Мне сари не пойдет. So come on, just take them. Так что подходите, забирайте. And the gopis said, but we can't do that. We'll have to come out of the water and we got no clothes on. Но гопи сказали: мы не можем это сделать, нам придется выйти из воды, а одежды-то у нас нет. And Krishna said, well, look, I don't know. It's your problem, isn't it? Но Кришна сказал: не знаю, это ж ваша проблема. Yeah. I'm not trying to stop you get your clothes. Я-то не препятствую вам забрать одежду. So as you know the story, it's a little bit of a long story. Ну, вы знаете, это достаточно длинная история. And they had to come out in front of Krishna with no clothes. И им пришлось выйти перед Кришной без одежды. And according to Vedic culture, that is only possible for a woman in front of her husband. И согласно ведической культуре, это возможно лишь в том случае, если женщина появляется перед его мужем. And they knew that, of course, very well. И гопи прекрасно это знали. So they understood, actually, even though it's in a way we just never expected, but he's accepting us as his wives. И они поняли, что несмотря на то, что происходит все это таким способом, которым мы никогда не могли себе представить, но он берет нас в свои жены. So they took their clothes and put their clothes on. И вот они забрали свою одежду, одели ее, And then off they went home. отправились по домам. And as they're going home, they were not cursing Krishna. И по пути домой они не проклинали Кришну. How dare you treat us in this way? Как ты посмел вообще с нами так обойтись? You just wait till you're swimming in the Yamuna. Подожди, тоже будешь плавать в Ямуне. We'll take your clothes. Мы твою одежду заберем. No, not at all. They just went away glorifying Krishna. Нет ничего подобного, они ушли, прославляя Кришну. Because they're very exalted devotees and they know that whatever Krishna does with his devotees, it's always for their best. Они преданные Кришны, и очень возвышенные преданные, и знают, что бы ни делал Кришна для своих преданных, это всегда во благо. As Prabhupada would say about Krishna when he was small. Как Прабхупада говорил о Кришне, когда он был еще маленьким. When Krishna was small, when he was good, he was good. Прабхупада говорил, что когда Кришна был маленьким, когда он вел себя хорошо, он был хорошим. And when he was bad, he was good. И когда он вел себя плохо, он тоже был хорошим. This is absolute knowledge. И это является абсолютным знанием. So as devotees advance more and more, they become able to see things in their lives in these terms. И по мере прогресса преданные становятся способны видеть в своей жизни вещи именно этим образом. So, here we're basically focusing on Lord Chaitanya. И здесь мы, по сути, говорим о Господе Чайтанье. And he would also steal their clothes when he was young. Он также крал одежды, когда он был молод. He would take the men's clothes and put it where the ladies were bathing and take the ladies' clothes and put them where the men were bathing. Он брал одежды мужчин в том месте, где принимали омовение мужчины, и вешал их в то место, где принимали омовение девушки, и наоборот. And they come out and it was a big sin. And Lord Chaitanya would say, I think you would look rather charming in that nice red sari. И когда мужчины выходили после омовения на берег, Господь Чайтанья им говорил: мне кажется, вы будете очень хорошо выглядеть в этих замечательных нарядных сари. So Lord Chaitanya
Lord Chaitanya, he's also very creative in how he deals with his devotees. Господь Чайтанья тоже очень креативно обращается со своими преданными. Yeah. You know, you go out distributing books. Вот когда вы выходите распространять книги, And you're having a good day. и у вас все хорошо, хороший день, 100 books. 100 книг ушла, Whoa, I'm gonna come first. я буду первым, I'm empowered. я получил полномочия. So you have a good day and you think you're really, you're pretty cool. И вот у вас хороший день, вы думаете, вы такой крутой. Очень крутой. And the next day you go out and you think, okay, we're going to have another big day today. И на следующий день вы опять выходите и думаете, ну, сейчас еще один замечательный день. Empowered by Lord Chaitanya. Получил полномочия от Господа Чайтаньи. First person you try and give them a book. Подходите к первому, даете книгу. They shout at you. На тебя наорали. Second person they try to hit you. Ко второму подходите, вообще пытались побить. And you think, well, hey, it wasn't like this И yesterday. вы думаете, ничего себе, вчера-то такого не было. And then along comes some person who took a book yesterday. И вы видите человека, который взял книгу вчера. And he gives you back the book. И он отдает вам книгу обратно. Take the book back and give me my money back. Ну-ка, забери свою книгу и отдай мне деньги. And now you've done -1 books today. И за день у вас получается минус 1 книга. So, sometimes it happens like this. Иногда такое происходит. And it's Lord Chaitanya. He's trying to help his devotee. И Господь Чайтанья, Он пытается помочь своим преданным. If we develop some bad quality or if it becomes a little prominent, Если у нас развиваются какие-то плохие качества, они становятся более проявленными. we become proud or lusty or something. Мы начинаем гордиться или проявляется вожделение. In the Krishna book, in the section about the rasa dance, Prabhupada explains, В книге Кришна в разделе о танце раса Шрила Прабхупада объясняет, Krishna left the gopis in the rasa dance because they became a little proud. Кришна покинул гопи во время танца раса, потому что они немного возгордились. And Prabhupada explains, Krishna doesn't like it if his devotees become proud. И Шрила Прабхупада объясняет, что Кришне не нравится, когда его преданные начинают гордиться. And Prabhupada says, if Krishna sees a devotee is becoming proud, then Krishna changes the way he deals with the devotee. И Шрила Прабхупада говорит, что когда Кришна видит, что преданный возгордился, он меняет свой подход к этому преданному, To cure them from that faulty condition. чтобы излечить его от этого ложного положения. So Lord Chaitanya is dealing with all of us. И Господь Чайтанья, Он работает со всеми нами. And it's His mercy. He's trying to correct us in so many ways. И это Его милость, Он пытается помочь нам разными способами. And we should try to appreciate it in those terms. И мы должны стараться оценить это именно с этой точки зрения. And not get upset with Krishna. Не обижаться на Кришну. Or just not get depressed. Не впадать в депрессию. If there's some difficulty comes our way. Если у нас на пути возникают какие-то сложности. But really try and take it as the mercy of Lord Chaitanya. Но мы должны попытаться воспринять это как милость Господа Чайтаньи. He's trying to help me to become purified. Он пытается помочь мне очиститься. Trying to help me to become a real devotee. Он пытается помочь мне стать настоящим преданным. So let me just take shelter and try my best. Поэтому я приму полное прибежище и буду прикладывать максимум усилий. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Now, Adnamanota. Okay. Raslaptas. You see, sitting next to me is His Grace Dhaneshwar Prabhu. Вы видите, что рядом со мной сидит его милость Дханешвара Прабху. Слышали о Дhaneshwar Prabhu? Да.
You know, he's very, very senior devotee and very senior disciple of Srila Prabhupada. Это очень старший преданный и один из старших учеников Шрилы Прабхупады. Maybe, do any of you have any questions? Then maybe Daneshwar Prabhu could answer. Если у кого-нибудь из вас есть какие-либо вопросы, то Дханешвар Прабху ответит на них. Есть вопросы? Есть вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо большое за замечательную лекцию. Спасибо, что вы приехали к нам. Thank you very much for Спасибо. Thank you for coming. Харе Кришна. Понятно. Скажите, пожалуйста, а какое самое возвышенное служение существует из всех видов служений? Can you tell us what is the most elevated type of service out of all types of services? Many devotees would ask Prabhupada questions such as this, Многие преданные задавали подобный вопрос Шриле Прабхупаде. and they would expect sometimes that Prabhupada would come back with a specific answer. И они ожидали, что Шрила Прабхупада когда-нибудь скажет конкретный ответ. Sometimes the book distributors, they would go and ask Prabhupada, what is the most exalted service? Иногда подходили распространители книг и спрашивали, какое самое возвышенное служение? And they were thinking that Prabhupada would say, book distribution. И они ожидали услышать ответ, что это распространение книг. But Prabhupada would not always reply in the way that they expected. Но Шрила Прабхупада не отвечал так, как они ожидали. Sometimes he would say that the person who is serving the deity, they are doing the same as the person who is distributing the books. Иногда он говорил, что те, кто служит божествам, совершают такое же служение, как те, кто распространяет книги. That Krishna, he has many different kinds of services, or let's say, there's many different things that we can do in service to the Supreme Lord. И мы можем сделать очень много разных вещей в служении Верховному Господу. And Krishna, he is equal to everyone. И Кришна, он равно относится к каждому. Perhaps you know the story about Hanuman and the spider. Возможно, вы знаете историю о Ханумане и пауке. Ramchandra was trying to build the bridge of stones across to Lanka. Рамачандра пытался построить мост из камней на Ланку. And Hanuman, he would bring big, huge boulders and toss them in the sea and they would float. И Хануман приносил огромные булыжники, бросал их в океан, и они плавали на поверхности. And so there was a spider there, and he was very much in love with Lord Ramachandra, and he wanted to render some service to Lord Ramachandra. И также там был паучок, который очень любил Господа Рамачандру и хотел выполнить какое-то служение для него. And so with his very tiny legs, he was kicking little grains of sand into the sea. И вот своими маленькими лапками он подтаскивал маленькие песчинки к океану. And those grains of sand would also float. И эти песчинки также плавали на поверхности. But Hanuman, he became a little proud. Но Хануман немножко возгордился. And he was criticizing the spider, move out of the way before I step on you. И он сказал паучку, уйди-ка с дороги, пока я на тебя не наступил. But Ramachandra chastised him. Но Рамачандра отчитал его за это. You are serving according to your capacity, and he is serving according to his capacity. Ты служишь, исходя из своих возможностей, а он служит, исходя из своих. And Ramachandra didn't see any difference between their service. И Рамачандра не видел никакой разницы в их служении. So each of us, we have a special way that we can serve the Lord and please Him that no one else can please Him. И у каждого у нас есть свои способности, и мы можем удовлетворить Господа так, как никто не сможет его удовлетворить. And what we have to discover what that is. И мы должны понять, что это за возможности. Krishna is in our heart. Кришна находится в нашем сердце. He is giving us instruction. Он дает нам наставления. Of course, out from externally, our authorities, they also engage us in various different ways. Конечно же, внешне наши авторитеты, они также занимают нас в разном служении. And between these two, the super soul external and the super soul internal, Krishna is guiding us.
И Кришна с помощью сверхдуши из сердца и с помощью внешних наставлений Кришна наставляет нас. So we want to learn how to be used as the instrument of the Lord. И мы должны научиться быть инструментом в руках Господа. Just like if you're writing with a pen. Как, например, если вы пишете ручкой. Who is doing the writing? Кто пишет? The pen is writing. Пишет ручка. But you are writing. Но вы пишете. Правильно? So the pen cannot write without you. Ручка не может писать без вас. Like this. So Krishna, how does he act in this world? И как Кришна действует в этом мире? Especially at this age, he acts through his devotees. Особенно в этот век он действует через своих преданных. And he will give us instruction. He will use us just like we use that pen. И он будет использовать нас так же, как мы используем ручку. And when we then become this instrument of the Lord, we will feel such excitement and such enthusiasm for our devotional service. И когда мы станем таким инструментом в руках Господа, мы будем чувствовать большой энтузиазм, мы будем очень вдохновлены. So we want to discover what is that. И мы должны понять, что это. This is what it means surrender. И это означает предание. How Krishna can use me in his service. Как Кришна может задействовать меня в служении себе. And it may come in many different surprising ways. И мы можем услышать очень много разных удивительных ответов. In ways that we may not expect. Возможно, будут ответы, которых мы не ожидали. Krishna may inspire you one day. Go and say something nice to that person. Give them a book. Однажды Кришна может вдохновить вас, подойти к какому-то человеку, сказать что-то хорошее и дать книгу. And I'm sure you've heard some of these stories. И я уверен, вы слышали такие истории. I remember one book distribution story. One devotee saw somebody that was very sad, and he thought, let me try to go and make him happy. Я знаю одну такую историю о распространении книг. Преданный увидел печального человека и подумал, да, я подойду и сделаю его счастливым. So he gave him a Krishna book. И он дал ему книгу Кришна. This book is about God. This book will actually, if you understand your relationship with God, you will become happy. И он сказал ему, что это книга о Боге. И если ты поймешь свои отношения с Богом, ты станешь счастливым. So that person accepted the book. Этот человек взял книгу. And then the next day came back to that devotee, found that devotee, and said, "Thank you very much for what you did yesterday." И на следующий день этот человек нашел этого преданного и поблагодарил его за то, что ты сделал вчера. I was thinking of taking my life. Я думал о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. But because you came and you offered some kindness to me, I did not. Но так как ты подошел и был добр со мной, я не сделал этого. So we have to learn to be a little sensitive. Итак, мы должны научиться быть чувствительными, To be directed by Krishna. чтобы Кришна мог нас направлять. And when we surrender to when we surrender to Krishna in this way, И когда мы предаемся таким образом Кришне, this is the best service. это самое лучшее служение. Hare Krishna. Гордость – это большое препятствие на пути к преданному служению. И, понятно, что Кришна будет что-то делать, чтобы мы избавились от этого. Но мой вопрос в том, какие мы должны совершать усилия для того, чтобы помогать Кришне вырвать этот недуг. Pride is a huge obstacle on the way to Krishna, and of course Krishna will do something to get us rid from this bad quality. But how can we help Krishna to get rid of this quality? We have a very powerful process of purification. У нас есть очень могущественный процесс очищения. This process of sadhana bhakti given to us by our acharyas, by Srila Prabhupada. Это процесс садхана бхакти, который дали нам наши ачарьи Шрила Прабхупада. And the most wonderful part of this process is Mahamantra. И самая удивительная часть этого процесса – это Махамантра. There's no amount of any sinful activity you can commit that you can't eliminate simply by chanting the name of Krishna one time. Невозможно совершить столько греховных действий, от которых невозможно было бы избавиться, просто один раз произнеся Харе Кришна мантру. So these obstacles, these apparent obstacles, are not really obstacles. И вот эти кажущиеся препятствия не являются препятствиями как таковыми. What's the obstacle? А в чем препятствие?
It's our attachment to our ways of thinking and our material conceptions of life. Препятствие заключается в нашей привязанности к определенному мышлению и материалистичному укладу жизни. We're naturally very attached to, let's say, we're conditioned souls, so we're attached to a particular way of thinking and understanding. Мы являемся обусловленными душами и привязаны к определенному ходу мысли и понимания. And this is very, very subtle. И Subtle. это очень тонкий момент. Even we're not even aware. Мы об этом даже иногда не догадываемся. So it requires our lifting our consciousness up. И для этого требуется поднять наше сознание. As we purify our consciousness, then we will become aware of our anarthas. Возвышая наше сознание, мы осознаем свои анартхи. And as they come up, we get to look at them and then let go of them. И когда проявляются наши анартхи, мы должны посмотреть на них и позволить им покинуть нас. One time a devotee asked Prabhupada, "Why is Maya so strong?" Однажды Прабхупада преданный спросил Прабхупада, почему Майя такая столь сильна? And he said, "Because your purpose is not strong." Потому что твоя цель не сильна. So, how determined are you? Насколько ты решителен? Do you want Krishna? Ты хочешь Кришну? How much do you want Krishna? Как сильно ты его хочешь? Maya is going to test you. Майя будет проверять тебя. Do you want Krishna this much? Насколько ты хочешь Кришну? Настолько? Do you want Krishna this much? Или настолько? How much do you want Krishna? Насколько ты хочешь Кришну? And Maya, she's very clever, Майя очень умная. and she's going to see how much do you want Krishna. И она будет проверять, насколько ты хочешь Кришну. So you become determined, Так что нужно быть очень решительным. and all these obstacles go away. И все эти препятствия уйдут. We simply take shelter of the process given to us by the acharyas. Мы просто принимаем прибежище у процесса, данного нам ачарьями. It's very simple, И это очень просто. but we have to use them. Но мы должны использовать это. One of them is to think of the lotus feet of Krishna at every moment. Один из них это думать о лотосных стопах Кришны каждое мгновение. Can you do that? Можете так? Try that sometime. Иногда попробуйте. Try thinking of Krishna's lotus feet at every moment. Попытайтесь думать о лотосных стопах Кришны каждое мгновение. How long can you do that? Как долго вы сможете? 5 minutes, 10 minutes? 5-10 минут. But that's the method. Но таков метод. Especially when Maya is attacking. Особенно, когда Майя нападает. When Maya comes, then you take shelter of Krishna's lotus feet. Когда Майя приходит и показывает вам морковку, то нужно принять прибежище у лотосных стоп. And we have complete shelter there. И мы должны принять полное прибежище. Shelter from everything. This is the shelter for everyone. И это является прибежищем с большой буквы для каждого. So we simply have to learn this process and apply it in our lives. Так что мы должны понять, в чем заключается этот процесс и применять его в своей жизни. With determination. С решимостью. Hare Krishna. Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Пожалуйста, скажите, как можно проникнуться настроением Господа Чайтаньи по отношению к обычным людям? Спасибо. So how can we get the mood of Lord Chaitanya to ordinary people? What is the mood of Lord Chaitanya? Каково настроение Господа Чайтаньи? Maharaj, he gives such wonderful pastimes. He tells such wonderful stories. Махарадж рассказал такие удивительные истории, игры. It's always a delight to hear him repeat these wonderful pastimes of the Lord. И всегда удивительно повторять эти замечательные игры Господа. So he told us who Lord Chaitanya is. Он рассказал нам, кто такой Господь Чайтанья. Radha and Krishna. Это Радха и Кришна. But it's Krishna coming in the mood of Radharani.
Но это Кришна, который приходит в умонастроение Радхарани. And what's Radharani's mood? А каково умонастроение Радхарани? Only to see Krishna be happy. Чтобы Кришна, лишь бы только Кришна был счастлив. She only wants to see Krishna be happy. Она хочет, чтобы Кришна был счастлив. And how does she do that? А как она этого добивается? Does she get Krishna gifts, a nice gift? Она что, дарит Кришне хорошие подарки? Krishna, for your birthday, I've got you a new motorcycle. Кришна, я тебе на день рождения подарила новый велосипед. No. Нет. We see pictures, huh? The artists, we have so many pictures. We see Krishna riding his motorcycle. А вы видели когда-нибудь, что Кришна ездил на мотоцикле или велосипеде? Krishna is not interested in this dead material energy. Кришне не интересна эта материальная энергия. What gives Krishna pleasure? Что предоставляет удовольствие Кришне? Is loving reciprocation with his devotees. Это любовное отношение с его преданными. So the mood of Radharani is to bring more and more devotees to Krishna, to serve Krishna in loving reciprocation. И умонастроение Радхарани таково, чтобы привлекать все больше и больше преданных, вовлекать их в служение Кришне. So this is the mood. Таково умонастроение. How to increase Krishna's pleasure by bringing more and more devotees back home, back to Godhead. Как доставить максимальное удовольствие Кришне, приведя все больше и больше количество преданных обратно к Богу? So the way to do this is simply to give Krishna away. То есть, как мы можем это сделать? Просто раздавая Кришну. And it's not difficult. И это не сложно. Because Krishna is all attractive. Потому что Кришна всепривлекающий. Everybody will find Krishna attractive. Каждый найдет Кришну привлекательным. So, but we have to learn the art to help them connect with Krishna. Но мы должны научиться искусству, как связать людей с Кришной. So there's an art to that. И это целое искусство. And like any art, you just don't sit down and become expert the first moment. И как в любом искусстве, нельзя стать экспертом за одно мгновение. It requires some effort and some practice. Требуется практика и требуется усилие. So we have to practice telling everyone how wonderful Krishna is. И мы должны практиковаться в том, чтобы рассказывать другим, насколько удивителен Кришна. Share with others something about Krishna every day. Каждый день мы должны делиться с другими Кришной. And in this way, not only will we make that other person happy and help them become attracted to Krishna, but we will also become happy. И мы не только сделаем этого человека счастливым и привлечем его к Кришне, но мы сами станем счастливыми. So there's an art that we have to learn, how to give Krishna to others. И это искусство, которому мы должны научиться, как давать Кришну другим. Of course, one way is through book distribution. Один из способов – это распространение книг. But there's many, many different ways. Но есть много разных других путей. And we simply, like I was explaining in the other question, we have to learn what is that way that we can do. И отвечая на предыдущий вопрос, я уже говорил, что мы должны понять, каков наш способ. And if we think about this, if we meditate on this, Krishna will certainly give us the intelligence what to do. И если мы думаем об этом, медитируем на это, то Кришна даст нам разум. So, let that be your meditation. Who am I going to give Krishna to today? И пускай это будет вашей медитацией, кому сегодня я дам Кришну. How am I going to share Krishna with somebody else? Как сегодня я поделюсь с Кришной с кем-нибудь. And if we think like that, more and more we will see. We'll become used as this instrument in Krishna's service. И если мы будем думать таким образом, мы увидим, что мы все больше и больше будем становиться инструментом в его служении. Thank you, Bhakti Чайтанья Maharaj, for being kind to your kindness to me. Большое спасибо вам, Бхакти Чайтанья Свами Махарадж, за то, что вы были добры ко мне. And thank you all for coming. It's very nice to see you again. И большое спасибо всем вам. Я буду рад приехать к вам снова. Hare Krishna. И сейчас прасада. Okay? Хотите прасада? Дорогие преданные, сейчас Махарадж будет раздавать прасад. Можно будет убрать. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Namo Vishnu Padaya, Krishna Prasthaya Bhutale.
Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gaura Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vasatyati Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
Rama Jayanta Sachinandana Nita Sachinandana Jayanta Sachinandana Nita Sachinandana Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Prabhupada ki Shri Bhakti Siddhanta Swami Maharaj ki Shri Gaura Prabhupada ki